So this is the introduction slide or the objective of study account subject. The first point is we be able to identify the financial position of the company, because too many businesses that have problem are blocked from making bank transaction due to the problem of insufficient bank balance to cover the expenses made. To prevent this from happening, it is important that the account is updated regularly. And the second point is to plan a risk management strategy. The company's risks need to be managed wisely to avoid incurring risks that cannot be borne. Regularly, account monitoring should be done. Next journal, 1 October, start business with 80,000, account cash at debit side, account capital at credit side. Third, both goods from car on credit 20,000, account purchase at debit side, account payable car at credit side. Number 4, sold goods to dash 25,000, account receivable dash at debit side, and account sales at credit side. Number 5, cash purchase 25,000, account purchase at debit side, account cash at credit side. 7 October, cash sales 50,000, account cash at debit side, account sales at credit side. 9 October, goods returned to car 20,000, account payable car at debit side, account purchase return at credit side. 10 October, bought furniture for 25,000, account furniture at debit side, account cash at credit side. 11 October, cash paid to car 12,000, account payable car at debit side, account cash at credit side. 12 October, good returns by draft 3,000, account sales return at debit side, account receivable dash at credit side. 40 October, good things by Noah for personal use 3,000, account drawings on debit side, account purchase at credit side. 50 October, cash received from dash 12,000, account cash at debit side, account receivable dash at credit side. 60 October, took loan from MAJID 30,000, account cash at debit side, account loan MAJID at credit side. 17 October, salary paid 5,000, account salaries at debit side, account cash at credit side. 18 October, both stationery for 1,000, account stationery at debit side, account cash at credit side. 9-10, amount paid to MAJID on loan account 80,000, account loan MAJID at debit side, cash at credit side. 20 October, interest received 4,000, account cash at debit side, account interest revenue at credit side. Now I want to present part ledger. Part ledger increase debit side date 31 Oktober 2020, balance CD adalah 80,000, total adalah 80,000.
Credit side date 1 Oktober 2020, cash adalah RM80,000, total adalah RM80,000. Date 1 November 2020, balance BD adalah RM80,000. Part cash date 1 Oktober 2020, capital adalah RM80,000. Date 7 Oktober 2020, sale adalah RM15,000. Date 15 Oktober 2020, account receivable adalah RM12,000. Date 16 Oktober 2020, loan mic adalah RM30,000. Total adalah RM137,000. Date 1 November 2020, balance BD adalah RM57,000. Slide kanan, date 5 Oktober 2020, purchase adalah RM25,000. Date 10 Oktober 2020, furniture adalah RM15,000. Date 11 Oktober 2020, account payable adalah RM12,000. Date 17 Oktober 2020, salary adalah RM5,000. Date 18 Oktober 2020, stationery adalah RM1,000. Date 19 Oktober 2020, loan mic adalah RM18,000. Date 20 Oktober 2020, interest adalah RM4,000. Date 31 Oktober 2020, balance CD adalah RM57,000. Total adalah RM137,000. Purchase, slide kiri, date 3 Oktober 2020, account payable adalah RM20,000. Date 5 Oktober 2020, cash adalah RM25,000. Total adalah RM45,000. Date 1 November 2020 adalah RM45,000. Slide kanan, date 31 Oktober 2020, balance CD adalah RM45,000. Total adalah RM45,000. Part account payable, slide belah kiri, date 9 purchase return adalah RM2,000. Date 11 Oktober 2020, cash adalah RM12,000. Date 31 Oktober 2020, balance CD adalah RM6,000. Total adalah RM20,000. Slide kanan, date 3 Oktober 2020, purchase adalah RM20,000. Total RM20,000. Date 1 November 2020, balance BD adalah RM6,000. Part account receivable, date 4 Oktober 2020, sale adalah RM25,000. Total adalah RM25,000. Date 1 November 2020, balance BD adalah RM10,000. Slide belah kanan, date 12 Oktober 2020, sale return adalah RM3,000. Date 15 Oktober 2020, cash adalah RM12,000. Date 31 Oktober 2020, balance CD adalah RM10,000. Total adalah RM25,000. Part sale, date 31 Oktober 2020, balance adalah balance CD adalah RM40. Date 4 Oktober 2020, account receivable adalah RM25,000. Date 7 Oktober 2020, cash adalah RM15,000. Total adalah RM40,000. Date 1 November 2020, balance BD adalah RM40,000. Part purchase return,
Date 31 Oktober 2020, balance CD adalah 2,000. Total adalah 2,000. Slide belah kanan. Date 9 Oktober 2020, akaun payable adalah 2,000, total adalah 2,000. Date 1 November 2020, balance BT adalah 2,000. Parcel return, date 12 Oktober 2020, akaun receivable adalah 3,000, total adalah 3,000. Slide belah kanan. Date 31 Oktober 2020, balance CD adalah 3,000, total adalah 3,000. Part drawing, date 14 Oktober 2020, inventory adalah 3,000, total adalah 3,000. Date 1 November 2020, balance BD adalah 3,000. Slide belah kanan. Date 31 Oktober 2020, balance CD adalah 3,000, total adalah 3,000. Loan mic, slide belah kiri. Date 19 Oktober 2020, cash adalah 18,000. Date 31 Oktober 2020, balance CD adalah 12,000, total adalah 30,000. Slide belah kanan. Date 19 Oktober 2020, cash adalah 30,000, total adalah 30,000. Date 1 November 2020, balance BD adalah 12,000. Part salary, date 17 Oktober 2020, cash adalah 5,000, total adalah 5,000. Date 1 November 2020, balance BD adalah 5,000. Slide belah kanan. Date 31 Oktober 2020, balance CD adalah 5,000, total adalah 5,000. Part stationery, date 18 Oktober 2020, cash adalah 1,000, balance adalah 1,000. Date 1 November 2020, balance BD adalah 1,000. Slide belah kanan. Date 31 Oktober 2020, balance CD adalah 1,000, total adalah 1,000. Part interest, date 20 Oktober 2020, cash adalah 4,000, total adalah 4,000. Date 1 November 2020, balance BD adalah 4,000. Slide belah kanan. Date 31 Oktober 2020, balance CD adalah 4,000, total adalah 4,000. And then part furniture, date 10 Oktober 2020, cash adalah 15,000, total adalah 15,000. Date 1 November 2020, balance BD adalah 15,000. Slide belah kanan. Date 31 Oktober 2020, balance CD adalah 15,000 and total adalah 15,000. For trial balance of Mr. Noah as on October 31st, for cash 65,000 on debit, capital 80,000 on credit, car 6,000 on credit, dash 10,000 on debit, furniture 15,000 on debit, drawing 3,000 on debit, loan 12,000 on credit, salary 5,000 on debit, for stationery 1,000 on debit, interest 4,000 on credit, sale 40,000 on credit, sale return 3,000 on debit, purchase 42,000 on debit, purchase return 2,000 on credit, total for
both is 144,000. Statement of profit and loss. Sale 40,000 less sale return negative 3,000. Net sale is 37,000 less of cost of goods sold. Opening stock is 0. Purchase 42,000. Purchase return negative 2,000 and 40,000. Gross loss negative 3,000. Less expensive salary 5,000. Stationery 1,000. Net 6,000. At revenue interest achieved 4,000. Net loss negative 5,000. Present about balance sheet statement. Current asset furniture kotak ketiga adalah 15,000. Current asset cash kotak kedua adalah 65,000. Account receivable kotak kedua adalah 10,000. Inventory kotak kedua adalah 3,000, di bawahnya 72,000. Kotak ketiga di bawahnya juga 87,000. Funded by owner equity capital kotak kedua adalah 80,000. At net loss kotak kedua adalah 5,000. Less drawing kotak kedua adalah 3,000. Di bawahnya kotak ketiga adalah 69,000. Non-current liability long mic kotak ketiga adalah 12,000. Current liability account payable kotak ketiga adalah 6,000, di bawahnya 87,000. Next, usefulness of statement of the profit and loss. The profit and loss statement is useful when it comes to budgeting and financial planning. It aids firms in forecasting future revenue and expenditures based on historical data. By examining the trends and patterns in the statement, business can forecast their future profitability, set fair financial goals, and develop efficient ways to achieve them. The statement of profit and loss, which aids in assessing a company's financial success, show the net result of activity for a given time period. So the next slide is the usefulness of the balance sheet statement. A balance sheet is a document that shows the financial position of a company. The information contained in the balance sheet is the name of the company, the title of the balance sheet, exposure and value of assets, exposure and value of liabilities, and exposure and value of equity. A balance sheet is a summary of the financial balance of an individual or organization, whether it is a sole proprietorship, businesses, partnership, corporation, private enterprise, or other organization such as a government or non-profit organization. A balance sheet is often described as a picture of a company's financial position. A typical corporate balance sheet has two sections: asset on the left and finance divided into two sections on the right, liabilities and equity. Major categories of asset are usually listed first, usually by liquidity. For conclusion, the use of the accounting concept in business is crucial. It offers quantitative data for an overview of the operation of the enterprise. Providing service includes accounting. Maintaining accurate and current accounting record is crucial to keeping our company relevant in the complicated and dynamic business world of today.